Ну что, ты создал? Ща. Что, удаляешь сейв, чтобы мы эту миссию по новой начали? Я не хочу тебя расстраивать, но я что-то сейвы свои не нахожу. Запусти игру. У меня, если что, есть все сейвы. Блин. Прикол, а как теперь сделать? Заходи ко мне тогда. Сейчас запустимся, ты сохранишься и выйдем, и ты создашь. Подожди, а если я сейчас вот эту создам, ты сможешь зайти ко мне? Дополнение создал. Хм. Да, но я готовность нажать не могу. Да? Да. Понятно. Ну, может, и... Я не знаю, ну, ладно. Мне просто надо было попробовать ячейку закрыть, посмотреть. Блин, что-то я не понимаю, а почему? Куда у меня сейвы-то делись? Ты систему не чистил? Нет, я только дополнение установил, у меня теперь пропала иконка загрузка. А, листани вниз. А, во, господи, да.
Я думал, ты Блин. потер сейвы. О, все нормально. Давай, заходи. Смешно. Да я вроде нажимал туда-сюда, вроде ничего, блин, она только на колесико реагирует. Нет, там есть маленький такой ползуночек, за который можно Да его схватиться. не видно Самый почти ни низ. хера. Я вижу, это да. да. Теперь я вижу, но его так-то особо не видно. Так, чё, Ну. все? Да. Ну, видишь, без дополнения я не могу. Ну понятно. Ну я тебе так сказал, что скорее всего нет. Ну, блин, обидно. Ну, ладно. Оно сейчас 500 рублей стоит. Я мне-то что с этого? Да ничего. Говорится, я брат даже за full прайс. Так она не фул, она и так со скидкой сейчас 500 рублей. Я же говорю, я рад бы хотя бы даже... Ладно, короче, забей. Вообще бесплатно, да? According to Orcish culture, Все бесплатно. only through constant conflict and danger can a people stay strong and persevere. Yes. Ага. Let's make this quick. Чё, тут все, да, наверное? Ну, можно посмотреть лагерь этого чувака на предмет лута. Really? Jesus, the outpost has been built. Our borders have expanded. Interesting. If your life depends on it. Building completed. Let's get this over with. А, вот какой-то лут. Чё там? Вот сюда сходи. Бочка какая-то стоит. Видел? А, вижу, бегу прям же. Да, в принципе, Fine. молоко активно. Now would you look at that? Let's see. Now would you look at that? Interesting. Now would you look at that? Блин, у нас какой-то урочий жетон тут был, оказывается.
If your life depends on it. Let's see. Now would you look at that? Ну что, валим? Я мешочки собираю. Господи, Interesting. столько этих мешочков. Fine. If your life depends on it. Understood. Let's see. All right, we'll be fast. Finally. Мгм. Я чертеж нашел. Где? Ага. Блин, тут есть апдейт на количество воинов, на лимит, но он ни хрена не работает уже. Bow, rack. These nails are rusty. Somebody get me new ones. Good news. We finished researching a new technology. Let's see. Now would you look at that? Good news. We finished researching a new technology. Ты всех на базу отправил, что ли? Ну да. Пусть там будут. Плюс мне стало интересно, какая у нас армия. У нас гоблины в армии даже есть, нифига себе. «54 дикаря». Жесть. Let's see. Ну что, я здесь больше ничего не вижу. Угу. Ничего найти больше не могу. Yes. Че, валим тогда, че уж? Ща иду. Какого черта? Давай ко мне иди. Иду.
О, блин, а это так работает? Прикольно. Вау. Yes? Good. Что, все, уходим? Stronger. Ну а куда деваться, валим? Все, сразу все позеленели. Контроль у нас отобрали. А я не увидел, что, да? Да. Там вся карта зеленой стала. Только телепорт синий. Ну вот классно, что здесь вот можно пойти куда хочешь, блин, вот эти вот карты. Это все как-то ощущается лучше, чем тот же самый Warcraft. Как-то более как мир ощущается реально. Как-то свободнее. I guess so. Yes. Nihal's hammer. How about a tad more enthusiasm? We're in the ancient city of the Shapers. If anything, we should feel honored. Well, let's just hope the city's defenses work better for us than they did for them. А где гном? Там и общается гном, которого нет. О, кстати, поговори со своим мужиком. What do you want? Just checking how you're settling in. I'm good. Thanks. Interesting place you found yourself here. I'll give you that. Back in the cave, you told me that you fought that demon in order to gain control over it. I'd still like to know how that works. It's complicated. That's it? For now. How did you end up in Bargagor? It's a long story. Suffice to say, I've been on the road for quite some time now, and Bargagor just happened to be my last spot before I ran into you. Let's talk about you instead. You've gathered a ton of followers, one outcast after another. Tell me, Tahar, do you trust them? Of course I do. Huh. To be honest, I don't understand how you can do it. You have that look about you, and it's driving me nuts. What do you mean by that? I've observed you on the way back from Bargagor. The way you move, the way you talk. I get why other people follow your lead. I really do. You simply have some kind of strange charisma. It's not visible at first glance, but it's there. You give people hope. I guess that's what it boils down to. You attract outsiders, and you get them to march under your banner. How is that a bad thing? It's a bad thing because you're too careless. All these people, did it ever occur to you that they're outsiders for a reason? The treacherous orc, the renegade elf, the exiled dwarf? Still, you trust them. Even if you put your stern face on, I can see that you do. And it's why people follow you. But trust doesn't protect from betrayal. But let's stop this right here, okay? I'm sure you have things to do, and so do I. А, с ним еще можно поболтать. If you're like, huh? So, have we gotten past that I don't trust you thing? I want to know more about you. Well, there isn't that much to know about me, Tahar. I'm a demonologist from Kalea, and I've been on the road for a couple of years now. That's it. Wait, you're Kalayan? Yeah, and I know I don't have the accent, but that was a lot of training. What made you come to Northander? Long story, and I don't want to talk about it. Anything else, Tahar? If not, let me get back to my grimoire. Can you tell me more about Kalea? What's it like there? It's a pretty general question, Corporal. What are Kaleans like, compared to Nortandians? Huh. Good question. I don't spend that much time socializing, so I don't know if I can give you the answer to that. But all in all, Kaleans are a lot less stiff than you Nort folks. Kaleans like to sing, to dance, and to fuck. They do it a lot, sometimes at the same time.
They admire philosophy and magic, and being good in either of those makes you the equivalent of a famous bard here in Greyfell. On the other hand, the people are two-faced. That's a lot better here in Northander. You have your little intrigues, but you generally say what you mean, which Chileans see as almost primitive. Kalea is a city-state, isn't it? Like Everlight. Yeah. Well, almost. When people say Kalea, they usually refer to the chain of islands in the Sea of Dreams, a couple of miles from Imperia. However, only the big one in the middle is really inhabited. And that one's pretty much just a massive city called Kalea. Nobody can remember the names of the other islands, not even the Kaleans themselves. But yeah, it's essentially a city-state. And even though Kalea is small, it's very powerful. You know, spices, sugar, sea jewels, all the kind of stuff a tropical paradise has to offer. Rich as a Kalean, isn't that how they say? Yeah, though that ignores the fact that there's thousands of Kaleans starving to death in the slums. Do you happen to know if Kalea is affected by the Bloodburn too? Don't think so, no. At least I haven't heard anything. There's been a lot of tension between Northander and Kalea during the Mage War. How is the situation now? I haven't been back since, so I couldn't tell you. But according to the sailors, things have gotten better. Never mind. I'll be going. Так, ну что открылось? Да? Давай смотреть. А, тут надо ниже спуститься. Ну тут вот еще есть знаки всякие. Надо поговорить сначала. So, this is it? Your fabled fortress? You don't sound... It'll do. All I need is a good forge. My ingenious mind will do the rest. Though these orcish smiths you've employed so far certainly don't deserve their title. What do you mean? Because they are amateurs, and that's putting it lightly. Just give me some coin for material and send them my way. Then I can teach them what a true orcish axe or armor should look like. О, торговец, прикольно. Ща поторгуем. Так, давай сначала буду продаваться. Так, это... Зубы. Книгу, которую никто из нас не читает. Дневники мага. Так. Блин, у него чертежи, блин, но они продаются за 4000. Жесть какая-то. Ну... Так, что из обмундирования мы можем продать? Двуручными ты вообще пользоваться не будешь, да? Ну, наверное, да. Точная двуручная палец, я могу ее продать? Да, подожди, там было что-то крутое, блин, двуручное, по-моему. Нет? А, клык Зарака. Вот клык Зарака оставь только. Быстрая Хорошо, сабля. Да, одноручная. Нет, не надо. Продаю. В смысле, нет, не надо продавать или оставлять? Да, продавай. Продаю. А кольцо вытягивания жизни. Кстати, надо посмотреть, я его, может, одеть могу. Вот так. Так, а где оно, блин, я чуть не вижу. Внизу в самом смотри.
Можете силы для способности. Утягивание жизни. Это способность должна быть такая? Да. Ну, можешь попробовать нацепить его на себя и Ща, посмотреть, будет ли у тебя эта способность или нет. А как понять, вот чему она дает, блин? Ну, ты нацепил персонажа, у него какие-то статусы появились. Нет. Ну, хорошо, так, давай... Давай кольцо пока оставим, посмотрим, что еще продать. У нас куча доспехов. Ну, доспехи вон... Продавай вот эту, это, кольчуга 25-25-12. Она нужна кому-нибудь? Да, выносливость 5. У меня пока никого с выносливостью 5 нет. Но мне она пригодится. Доспех Гора. Доспех Гора. Блин, я не знаю. Можно, конечно, продать именные доспехи, но я пока оставил. Ну, тогда я не знаю, ничего не продавай, оставляю все как есть. Щит. Средний щит продавать. А, продавай, да. 2 штуки даже. Усиленные средние латы. А, где ты их видишь? А, это? Да, ставь, они крутые. Мало ли. Там копье интересное за 8500. Ну, короче, посмотри, что у него есть. Я пока на интернет занимаюсь. Так. Interesting. Yes? Looking for some orcish craftsmanship? Посох можешь продать внизу, пламенный жезл, который. Сколько оставим? Копье, блин. Блин, у него все в одном экземпляре, да, я так понимаю? Да. Блин. Продай пламенный жезл, он нафиг не нужен. Ну а ты чего его не продал? Ну, потому что мне его надо было посмотреть, что у меня вообще у мага. Так, продавец только он, да? Ну ладно. Вот эту двуручную палицу я тоже продам нафиг. Ну окей, оружие ближнего боя. Клык это Зака я оставлю. Хорошо. Броню тоже пока оставь. И шлемы, может, что-нибудь в будущем я нацеплю. Блин, подожди. Продать. А я все, не могу ничего продать, у него денег А, у него нету. денег нет. Ну купи чертеж и продай. Или меч купи. Чертеж я у него, короче, куплю. А какой? Сталь Зака ко 2-го уровня.
Ты броню хочешь качать? Ну окей, ладно. Там Конечно. просто на силу атаки есть. Вообще у нас... А, у нас только 12 тысяч. Понятно. У него 3000. Теперь. Ну а мы ему ничего продать больше не можем. Все остальное, оно либо зелье, которое мы не используем, либо что-то нужное для нас. Все, ладно. Так, что там дальше у нас? Fine. So, Rocca. Gore, how are you and the Fire Wielders settling in? All right, I guess. Nonetheless, Tahar, I have to say it. I don't like this place. Not at all. Why not? Well, I guess it's the people who once lived here. The Shapers. They were corrupted. And I can feel that corruption even now. Corrupted? Yeah. Their customs, their culture. They were completely detached from the order of nature. How so? Do you even need to ask? Just look around. Ghost warriors, strange machines, strange buildings. Especially this place, this nexus. They thought they were above everything, even the gods. And they meddled with things they didn't understand. It's disgusting. Well, they're dead now. In any case, with our new allies, we should be able to go look for the stones. Ну, поговори с моей лучницей. Да что с ней говорить? Бестолковая. Опа. Corporal, need anything? Could you tell me a bit more about your homeland? Finn and Mir? Well, it's not my homeland anymore, but yeah, shoot. Нам что-то дали к нам, кстати. Да, там, короче, Ух ты, эпическое разговаривающий топор. арбалет я взять не могу, он слишком на силу, но тут для меня ничего больше нет, то есть сам для себя выбирай. Тут 2 одноручных. Блин, я бы, конечно, все взял. Почему можно взять только одно, блин? Вот, выбирай. Вызывающий степной меч. Вот меч я бы этому взял бы. А, он, правда, не может его. Сила 3. Эпическая. Так, как закончишь, скажи, я попрокачиваюсь пока. Ну, конечно, меч не намного лучше, конечно, чем мои. Ну... Ладно, я возьму, короче, меч, потом поменяю тогда. Окей. Пока я его, конечно, не могу надеть, но когда прокачать... А, уже прокачались, кстати. Ну да. Только мне очки способности дали, а... What role does характеристики magic слова. play among elves? Да? Блин. It's everywhere. Magic is considered a gift of Ellen, and it defines your standing in every possible way. We may have talked about that already, but the whole council who runs the country is made up of mages. Which is why the Purity will have a hard time finding followers in Finn and Mir, should they ever be naive enough to try. I doubt that will ever happen. How is human culture different from elven culture? I assume you mean Nortander from Finn and Mir? There isn't one elven culture, as little as there's just the humans. Generally spoken, though, I wouldn't say they're too different. Especially not compared to the orcs. Life is a lot slower, mainly due to our lifespan, and elves are even more defined by tradition than humans. They revere nature and value tradition and rules above all else, and they are extremely aware of what they say, how they say it, and to whom.
which also makes it very easy to offend an elf. I'm an exception in that regard, but that was something my vagrant years taught me. But then again, not all elves are like that. There are some who care as little about Ellen the White Tree and the traditions as a troll cares about his morning toilet. Elves have a very long lifespan. What's it like to live for so long? Hard to say, since I don't know what a human body feels like. As an elf, you simply take it for granted. When I first realized how short a human life is during my travels, I was baffled. I've been on this world for 39 years now, and in the elven world, I'm hardly considered an adult. Here, I'd have delivered my 7th child by now. It's strange. That's the best way to describe it. But you know what I eventually came to realize? Tell me. That age doesn't necessarily make you wiser. I've talked to 30-year-old humans who understood more of the world than the ancient seers of Finn and Mir. It's all about experiences. Interesting. There was something else I wanted to ask. Sure. What? This might sound odd, but why did you join me? It was me the Harbinger wanted. Why are you asking? If you want me to leave, you can just say it. No hard feelings. No, I just want to understand. You've been putting yourself in a lot of danger for our cause. I guess so. Well, I hate to disappoint, but I don't think there's a particular reason. As you pointed out in the prison, I'm a fugitive as much as you are, and my best chance of survival was sticking with you. Tell me a bit about your time on the road. What was it like? Is that a command, Corporal? Please? All right, but I'm afraid there isn't so much to tell. Have you ever been on the road by yourself? A long time ago, yes. Well, then you know how wearisome it can get. Sleeping under the stars sounds romantic at first, until you realize that most of the time it's sleeping in the mud, in drizzle. Most of the time, your stomach and your purse are empty, and your feet are full of blisters. And of course, there's the constant danger, especially if you're traveling on your own. Did you ever have a companion? Some, yeah, but most of it was just temporary. Though there was one I traveled with for longer. Quentin. How did you meet? Coincidence. A small town between Finn and Mir and Lar. We played dice together and he cheated. When I called him out on it, he tried to turn tail, but one of the other guests stopped him for me. They wanted to go give him a beating, but I told them to stop. He gave me back my money and we started talking. And, believe it or not, we found that we got along quite well. So you started traveling together with a thief? I wouldn't call him that. He was just young and careless. We ended up traveling for almost a year. What was his story? Да я вот хотел, да я спрошу потом. He had quite an interesting task, but I wouldn't feel comfortable sharing it with you, to be honest. Конечно. He wouldn't want that. I see. What was your relationship? You mean... no, we were just friends. He was way too young for my liking, and I think I was too old for him. We were more like sister and brother. So, how did you split up? What happened? Nothing dramatic. We came by a village and decided to rest there for a while. The roads had become quite dangerous due to the mage wars, and we didn't want to go out unprepared. I did some healing for the villagers, and he helped out the local smith. He liked it, and the smith wanted him as an apprentice, so he stayed. I was surprised and a bit hurt at first, but then I realized it was probably for the better. I still think of him sometimes, though. Huh. And how did you make a living? That was the easiest part. I healed people. With light magic? Yes and no. It was my magic that mended the wounds, but since mages are often met with suspicion, how shall I say, got a little creative. Frankly put, whenever I treated someone, I gave him a magical potion to drink, which was just water mixed with some harmless herb to give it color. The rest was laying on hands to help the potion's effect, which was pure light magic and how I did the actual healing.
And that worked? Better than you'd think. People were fighting over my panacea as if I was Ellen incarnate, while cursing the evil defilers who had caused this war. Ironic, isn't it? Do you miss it sometimes? The vagabond life? Well, we're still vagabonds somehow, aren't we? But I know what you mean. And yeah, I sometimes do. The wind on my skin, the vastness of the wildlands, and the fact that all you have to think about is the mile ahead of you. It's another world. There was this one night I'll never forget. I had made a camp at a clearing, set up campfire, and I was leaning against a tree, slowly drifting toward sleep. Then, all of a sudden, it started to rain. Not just the usual drizzle, it was bucketing down, drowning everything, the earth, the noise, the plants around me. My first impulse was to jump up, to find shelter, get my things into the dry. But I didn't. Instead, I saw. I don't know how else to put it. All of a sudden, there was this deep sense of peace. As if all my life I had been chasing something without knowing it myself. And in that moment had found it. So I just watched. I sat there and I watched. That feeling lasted until the sun came up. And then I fell asleep. When I woke up, it was gone. That sounds beautiful. And a bit dramatic. But yeah, it was beautiful. I've never felt something like that again. And what do you make of it now? Truth be told, I don't know. But it changed something. Even though I cannot say what it is. Ты качаться-то будешь? Да. There you are again. Gore's new friend. I truly hope he knows what he's doing. Orcs following the orders of a pale skin. That hasn't happened before. But, to be fair, you've given me little reason to distrust you. You did great in that battle against Krell. Thank you. So you're the commander of the Fire Wielders? Chieftain. And I serve Gore, our High Chieftain, who follows your advice. In other words, I'm the third down the list. Mainly, I'm here to make sure our warriors stay in shape and are well equipped. And if you're willing to invest some coin, I might even come up with a way to permanently increase their strength. Можно инвестировать в армию. There was something I wanted to ask about what happened in Barker Gore. You asked us to bring you the K-Ran's champion's head because he did something to your sister. What exactly happened? Sorry, Tahar, but that's none of your business. Can you tell me more about the Fire Wielders? About your traditions? Well, since Gore is now our High Chieftain, he's the one you should talk to. But I'll do my best. The Mage Wars. How did they affect the Orcs? Hardly. Some tribes, like the Fleshkins and the Ash Reavers, used the chance to invade your lands, as you've noticed in that Iskander village, Farland's Hope. Apart from that, we just stood out of it. Though, of course, we had our own sack of problems to deal with, such as idiots like Krell. How did the Bloodburn affect the Orcs? It still does. For some reason, not as often as in human lands. But nonetheless, and when it hit, it did so with full force. There were 2 outbreaks among the Fire Wielders, and every time, the affected died within a couple of days. The K-Ran clan was hit the hardest. Interesting. I wonder why the races react so differently. Well, I'm a warrior, not a shaman or an elder. You'll have to find out yourself. Let's discuss something else. I want to train the Fire Wielders. All right. Here's what we can do. Он эти продает тоже. Чертежи? А, Да. тут они подешевле. Нет, просто они другие. Такая же сумма.
Ну, понятно. В смысле, такая же по 2,5. А, ну и по 4 есть. Ну, это просто другие, поэтому они дешевле. Mm-hmm. Пошли дальше болтать. Ну ладно. Вот мне нравится тоже, что здесь своя база вот появляется тоже. Такая обустроенная. Ну да, это они прикольно сделали, но вложиться в это нужно прям... Ладно, ты меня ждать-то будешь? Да, я все равно ничего не смогу сделать. А это разве не главный сюжет, кстати, ты приезжал? Может быть, кстати. Секреты. Давай и нет. Вон там с гномом пообщаться Да, можно, это а? главное точно. Ага. Fine. Прокачиваться-то будешь, кстати? Сейчас. Так. А, ну нам сейчас надо на карту мира тогда. К столу не надо идти, нафиг. Пошли к беженцам сейчас сходим. Made Поговори yourself с гномом. comfortable? Да, да. Comfortable. Believe me, being comfortable is the last thing on my mind right now. Just look at this place. A Shaper city. Don't you feel it too? This sense of divinity? Божественность. То орк чувствует, что здесь, блин, жопа какая-то. Этот божественность чувствует. Да. You seem to be quite excited to be here. Why, of course I am. Tahar, I'm not sure if you understand how much this means to me. The forgotten city of Mullendeer, the heritage of the Shapers. Since my childhood days, I've dreamed of this. I suppose what I'm trying to say is, thank you. You and the Harbinger have made this dream come true. А его не смущает, что рядом с ним явно дырка, из которой что-то вылезло? В смысле, где? Ну вот внизу А, вот дырка. это. Но она, это явно из этого тут что-то вылезло. Это явно тут что-то не то. Well, all we did was save you from the orcs. You were the one who found the entrance. You make it sound as if saving me from those greenskins was an easy feat. It wasn't. Anything else I can help you with? If not, I'd like to take another look at that rune LeCain gave us. It's at least as amazing as this place. Ну, блин, а что еще что надо Tahar, поговорить? may I help you with something? О, господи, сколько здесь болтаний. Угу. What are your thoughts on the Harbinger, Rondar LeCain? Well, he's my employer. Without him, I wouldn't be on this mission. Or, what do you mean? I was trying to say, how do you feel about what he stands for? The purity of light, Aeonir's return. Oh, that. I'm not certain I have an opinion on these matters. Тогда я, ладно, прокачаю героя, блин. Тут болтовни куча. Don't you care who you're working for? Truth be told, not that much. Making a living as an archaeologist is hard enough as it is. I can't afford to be picky. And in all honesty, aren't LeCain and his fellows just more of the same? There have always been cults who weren't happy with the Guardians and believed they had found the true and only God. There was even that one who believed in a sort of schizophrenic God, who was both the trinity of three different beings and the singular omnipotent God at the same time. However that's supposed to work.
Sounds funny when you think about it, but those lads were dead serious. Does the Harbinger know you feel that way? No, I guess not, but he doesn't need to know about that, does he? So, you don't believe in Aenir's return? In the new world? No, I don't. But there's truth to what the Purity claims. The Guardians have been unusually silent. Yeah, because maybe they finally realized how silly and ungrateful most of their creations are and decided not to bother anymore. What I'm trying to say is, there could be all kinds of reasons why they've withdrawn. And I doubt a bonkers robe-wearing lad such as Lacane knows the answer. So you think the Purity is harmless? Of course they are. And like any other fanatic, he and his fellows will go down once people realize his god doesn't have all the answers. Maybe you're right. I certainly hope so. There's something I've been wondering about. How did your cooperation with the Harbinger begin? Well, that was simple. I was in Everlight at the time, on request of a nobleman. He'd hired me to do some work on an artifact collection of his. One night, a courier contacted me and gave me a letter. The message outlined the mission and the pay, even though the latter was almost irrelevant to me once I realized what it was that Lacane wanted me to find. Molandir. Yeah, you know the rest of the story. How does one make a living as an archaeologist? Good question. One I usually prefer not to think or talk about. To be honest, it's a tough life. For some obscure reason, only very few scholars take interest in the Shaper or the Hibernian culture, even though there is so much to be found. It's a shame. Like what? What is there to be found? What? You mean apart from monumental steel constructs, ghost warriors, and a city full of ancient secrets to be discovered? A lot. But that's another topic. How do you explain that lack of interest? Well, what do you think? Ignorance. No matter if it's orcs, elves, dwarves, or humans. We're all terribly bad at learning from the past. Blasted, there's so much to be found, so much to be explored. Not just riches, but the technology, wisdom, and ancient secrets. But no, for some reason, the people with the coin just don't care. The only ones who even try to access this treasure are incompetent amateur treasure hunters, who usually get their heads chopped off by the first defense mechanism they walk into. True. It's a pity. Well, I suppose that answers your question. The life of an archaeologist is hard, and there have been times where I questioned if all the sacrifices I've made were worth it. Yet, here I am now. I've been meaning to ask you, how does a dwarf end up so far from the Windwall Mountains? Let's not talk about this now, shall we? Maybe later. All right, sure. Sorry, I didn't mean to. No sweat, Tahar. It's fine. Found out anything new about the rune? Well, nothing major, but still. Yes? I think that with the way we're using the rune right now, we're basically only scratching the surface. There's so much more it can do. Just think of the Ghost Watchers. What drives me mad, though, is that I just can't seem to figure out the details. It's like holding Nihal's hammer in your hands and not knowing how to use it. I see. What exactly is it that fascinates you about the Shapers? Oh, Tahar, that's quite a topic. I don't mind sharing, but are you sure you want to go there? I am. Tell me. All right. Well, where do I start? You see, the Shapers have always fascinated me. They're all over EO,
these remnants of a once so glorious civilization. Yet for some reason, so many people are almost oblivious to it. On the one hand, of course, that's very sad. On the other hand, it also makes it a lot more exciting. It's like I'm a treasure hunter, only that everyone else fails to see the treasures around us. Tell me, Tahar, when seeing all of this, don't you sometimes feel like you're exploring a childhood dream? The kind of world the poets and the bards always spoke of? The Shapers are dangerous. Just think of that Steel Guardian we fought to get in, or the Ghost Watchers. Not what I'd call a childhood dream. Yeah, but it doesn't take away from the wonderment, does it? But this childish fascination was only the spark. The more I studied the Shapers, the more enthralled I became with their culture. Did you know that at the pinnacle of their existence, they ruled over all of Io? A global empire with no one to oppose them. You seem to consider that a good thing. Oh, good, bad, the world doesn't work like that. Of course, there are writings that hint at the fact that the Shaper Empire wasn't all rainbows and unicorns, but still it was stable. And it persisted for tens of thousands of years. Can you imagine? All this knowledge, all this art, all this wisdom. Nothing in the Io of today can match that. Nothing. It's like comparing a sea full of secrets with a puddle of muddy water. And how exactly did their empire come to be? They must have conquered quite a few nations. They had the liberty of being the first living civilization on our Io, at least as far as we know. That made it easier to maintain peace and stability. Until the end and the dragons. My father always told me the Shaper Empire relied a lot on slaves. What? No, that's rubbish. The Shapers had castes, yes, and it's probably the lower castes your father was referring to. But to call these slaves is like calling, say, a tanner who was born outside a royal family a slave, just because he'll never be a king. And even the very lowest caste, the Zalanyur, always had enough to eat, a roof over their heads, and could, without paying a single coin, get themselves healed by a cleric if they needed to. So if you think that's unjust, go ahead. Ask an Everlight beggar which era he'd rather live in. He's not a slave, yes, but in some ways he's worse off. How do you know all this? Some of it from writings, some of it's just connecting the dots. I know how many scholars are out there at the universities giving their talks about the inscrutable empire, but it's not nearly as inscrutable as they say. Their problem is they're trying to understand the Shapers by reading books and dusty tablets. That's not how it works. You need to get out there, into the field. And even if it takes years of fruitless digging, eventually you're bound to stumble onto something. Another piece of the mosaic. Very poetic. Because it is. And yet, they died out. Yeah. Great mystery. Most scholars think it was the dragons. They do, but I doubt it. You saw what the Shapers were capable of. Even a race as powerful as the dragons couldn't have wiped them out. And you see the shape the city is in, Tahar. There's no traces of fire and destruction. But regardless of what it was, it doesn't change the fact that the way the current races of this world treat the Shapers is nothing short of pathetic. They were greater than we'll ever be. But instead of studying this greatness, we ignore them. And why? Just because it doesn't fit into our religion, our traditions, or whatever reason they can come up with. Because to many, admitting what a marvel the Shapers truly were would mean admitting that our culture is pale in comparison. Is our world really that bad? That depends on your expectations. We could do worse, certainly, but if this is as good as we can get, then I have nothing to feel but pity. No offense, but to me it sounds as though you're idealizing. The Shaper world wasn't what you think it was. Well, I'm sorry you feel it that way. In any case, I suppose you found your answer, haven't you? This is what fascinates me about the Shapers. They're a reminder of what we could be, if only we wanted to. I see. Well, thanks for the explanation, Iskrim. I appreciate it.
Yeah, do you need something? I'm a tad busy. I found some materials. Could you use these to upgrade your armor? Yeah, wait. What's that? Niehaus hammer. This is amazing. No, more than that. This is phenomenal. I don't follow. What's so special about this thing? This thing, as you call it, is part of an artifact. One that the scholars have been writing about for centuries. It might be possible to reconstruct them, and that, I can't even begin to imagine what that would entail. Отличный перевод. Goodbye. Шикарный. Check out the smithy for crafting armors. Got it. Стол чекни. Кого? Я сам. Tahar, may I help you with something? Короче. Goodbye. Повелитель жизни и смерти. Ух ты. Одноручный меч. А тут можно ковать, что ли? Да, но нужно накопить... Блин, а, кстати, ни одного лука нету. Так, Ну, правильно, лук-то ковать нельзя. Yeah, do you need something? I'm a tad busy. Только из двери, только из двери. Goodbye. А, ну вот, кстати, прикольный доспех. Hmm. Короче, надо, вот видишь, артефакты собирать. Ага. Сможем делать. Так, тут открылось? Нет, тут закрыто еще. Или открыто? Well, Ну так что тогда? Пошли в Нижний город сходим? Там Да, может, что пошли открылось? посмотрим, что там есть. Так, соберись дополнительных союзников. Дальнейшие шаги, это можно скрыть. finally. Что случилось? Тогда отправьтесь. Все артефактные предметы. Смастерите все артефактные предметы. 11 штук. Ядри. Will do. Надо, короче, Google расчехлять. Сейчас, подожди, только не заходи в эту самую. Я сейчас прокачаю гнома. А, хорошо, давай. Блин, гном не может ни хера никакие ни шлемы надеть, ни доспехи, блин. Ну, потому что он не вкачанный. Писец, у меня уже закончилась падать по способности. Штука. Жесть. А, да, каким-нибудь можно вызвать. Кстати, я не помню, а когда мы людей брали, здесь люди были, да? Нет. Мне кажется, люди внизу были.
Ну тут дохера места, они, может быть, слева здесь будут люди. Да нет, я к тому, что есть ли зависимость от порядка, кого ты первым берешь. Да я думаю, нет, нет. Мне кажется, нет. Пошли сейчас к эльфам тогда, как мы сейчас здесь Не, закончим. к людям сначала, забей, какие эльфы. Ну, я проверить как раз эту штуку хотел. К людям сейчас пойдем. Которые, наверное, там половина сдохли от жара от этого. Зажарились. Ну ничего, на барбекю. А, мы, наверное, сейчас будем против людей там воевать, которые придут их убивать. Возможно. Кстати, тут у нас почему-то карта закрыта. А тут, по-моему, и нету ничего нового. Вот это странно должно быть, потому что я помню, что в какой определенный момент кое-куда разрешают ходить. А, ну тут вот орки появились чуть-чуть, гномы, Кстати, гоблины какие-то. Блин, на севере открылось, сейчас я к тебе приду. Чего открылось, где? Выше можно, севернее уйти. Да-да-да, вот здесь все закрыто было. Только тебе выше надо. Uh-huh. Baron. Interesting. So Mullindir's watering system didn't extend all the way up to here. Опаньки. Leave it to me. Вызывай. Спасибо, что вызвал звондарей. Мне же так нравится, как тебя хилять, когда можно не хилять. Pathetic. Tiara's breath. What was that thing? Understood. Гноме пластина. Блин, тут еще одна хрень. You read Сейчас my я mind. зомбарей вызову. Uh-huh. Help me for heck's sake! Finally. Whatever's necessary. Is that all? Shit! Will do. Help me for heck's sake! Uh-huh. They will fall. Help me for heck's sake! Маны нет. А, все. Fine. Света, кстати, ничего не осталось. Че, все, тут больше нет ничего. Да, ты иди туда, я тут. Got it. Блин, че вся карта-то закрылась, правда, блин. Потому что она открылась в новых You местах. read my mind. Оба! Иду к тебе. Help me for А ты heck's кольцо sake! продал или оставил? Оставил оно на мне. Все, хорошо. Whatever's necessary. Help Так, me стой for на heck's месте. sake! Finally. Really? Ну, Uh-huh. Really? да, конечно, твое лечение это вообще просто If your издевательство life depends какое-то. on it. Что ты там нашел? Да, зелье и деньги. Fine. Так, куда Опаньки, пойдем? молот какой-то подобрал. Подожди, а где он? Там внизу смотри. Кузнечный молот, ударная часть. Это А, это кузнечный, господи. артефакт. Блин, я-то думал. Я смотрю в этих самых... в оружии, блин, а его нету ни хрена. Finally. Блин, ты вообще нифига не лечишь.
Не хочу тебя расстраивать, но у меня Плюс вообще ничего не 250. прибавляется. Потому что у меня только плюс 250. У тебя жизни-то, не боюсь, под 1,5 косаря. Ну да. Corporal. Ну вот. Ну толку от твоего лечила тогда вообще никакого. Так, а что тут у нас? Бесполезный. Ладно. Так, куда тут еще-то тут- можно? А, тут перейти некуда. Пошли либо вниз, либо правее. Че, опять заново ее все открывать? Да. Вниз левее пошли. Окей. Fine. Uh-huh. Mm-hmm. Ну чё, где ты там? Will do. А тут закрыто. Mm-hmm. Может здесь ничего и не открылось ни хрена. Но все равно карту надо открыть. Опа. Какой-то лут. Really? О, еще часть артефакта. Блин, может тут Мгм. все артефакты валяются? Got it. Правей пойдешь аккуратней. На самом юге, я помню, там есть мега-босс, который ломает лица. Ну я могу даже там сдохнуть, ничего такого не будет особо страшного. 2 капли же. Так, а здесь нас не было. Блин, аура, кстати, тоже, блин, съедает, блин, ману. Finally. Understood. Uh-huh. А, не съедает, у меня просто мана не восстанавливается, когда аура работает. Прикольно. Fine. Will do. Really? Ты чё там? А, нашел кого-то? Uh-huh. Да. Understood. Finally. Там не сдохнешь? А, сдохнешь сейчас, по-моему. Fine. Почти сдох. Почти не считается. Ну блин, у меня танка нету. Мне некому урон впитывать, поэтому мне больно. Uh-huh. Really? Так. Давай сюда. Got it. Mm-hmm.
Finally. Откуда ты взялся, сволочь? Ты от меня не отстанешь, да? Весело тебе там, я смотрю. Да, можешь открыть телепорт и прийти, если хочешь. Да не надо. Ну да, спасибо. Но он же отстал. То, что он Там, кстати, отстал, ящик, видишь, стоит. Ты чего, вот не я видел? хочу взять... Я именно к ящику и пошел. Ага. А ты его не убьешь, да, наверное? По-твоему, почему я сказал про телепорт? Потому что я его выношу с 2 выстрелов. Fine. Опа, он сейчас еще взорвется. Really? А, он только вперед взрывается. И он сейчас захилится, да? Easy. А, нет, он не хилится. Fine. А, 5-11. Ну-ка. Тебе сейчас больно будет, Дим, если ты не отойдешь. Нет, он не стал кастовать. То что... Ну да, тут походу вся карта открылась. Только тут нет ни хрена почти. Finally. Тут много артефактов. Может, даже какой-нибудь Fine. артефакт сейчас соберем. Ну я особо ничего не нахожу здесь. А, так, защитный фламбер, меч двуручный нашел. Got it. Really? Так, а я пойду северный посмотрю, что он тут не учил. Конец карты. Mm-hmm. Will do. Got it. Опа, а вот теперь мне точно помощь нужна. Это что такое? Там чувак, которого я точно не убью, и урон у него по 200. Да ладно, ты справишься. Господи, вон у тебя камень рядом, телепортнись и все. What? А кстати, что ты тут не взял-то? Попробуй, возьми. Ой, Здрасте. ой. Ой. Хороший вопрос, что я тут не взял, да? А что Сейчас, Ты подожди, молодец. я второго Ты героя просто- забыл. ты просто красавчик.
А чё ты меня так подставил-то? Я думал, там нет никого, я телепортируюсь, а Я тут тебе тело, специально блин. сказал, что тут есть чувак, которого я не убью. Тут нет Ладно, никого, конечно. сейчас я посмотрю. Вот тут доспехи. Ага, отлично. Он сейчас придет обратно. Жди его. What do we need? Ну и где он? Вон он Blazes, идет. that thing's huge. Well. Да и фигня, легкотня, господи. Ну, конечно, когда у тебя 1500 здоровья, конечно, фигня. Вот, Да было бы у ладно меня- тебе оправдываться-то. Да. Было бы у меня столько здоровья. Играть не умеешь и все, Да, чё. да, конечно. Учись. Конечно, конечно. У гуру, да? Finally. У тебя Ну, учиться. как делается, пришел, блин, и все. Надавал там всем. А то спасите, помогите. Фига себе, спасите, помогите. Я тебе ни разу так не сказал. Да, конечно. Fine. Really? Не, художники, конечно, здесь молодцы, блин. Круто, конечно, здесь все нарисовано. Got it. Finally. Это да. Деньку, Зимний жезл нашел какой-то. О, тихо, что Child's за play. We're in for a fight. заморозка? Так, а у меня... Вот, кстати, там сейчас таких юлей Fine. можешь получить, Whatever's что necessary. я тебе Думаешь? не завидую. Да. Leave it to me. You read my mind. Uh-huh. Finally. А, They will заморозка fall. неплохо, но я как-нибудь потом попробую это сделать. Fine. Whatever's necessary. В общем, короче, когда увидишь огромного чувака, который прям совсем огромный, Will скажи, do. Really? Uh-huh. Fine. Understood. ибо я помню, мы его долго убивали. Причем, по-моему, тут то ли баг был, то ли фича в What's том, что next? ты тут один ходил главным героем. Без напарника. Help me for heck's sake! Так, а что я тут все изучил, получается, да? Easy. Finally. Блин, запарил он вставать, падла. Child's play. Help me for heck's sake! Fine. Нет! Скотина, отстань! Will do. Ну какого фига? Нет! Нет! Почему он за ним гонится, а? Да что ты нормальным героем не пошел пить? Поднимай. А, бегу, блин. Поднимай. They will fall. Ну, сдохни ты уже. Зараза, за ним бегал скотина, ты видел? Да. Got it. Целенаправленно. так. Вообще, сволочь, окружен зомбаками, там еще один герой, у которого половина жизни, он бегает за этим, у которого остался на один удар, блин, а? Так он Тварь, знает, что у блин. него на один удар. Тварь. Ой, блин. Он на это и рассчитывал, что у тебя на один удар. Uh-huh.
Прикол. Так, пойдем сюда. Здесь мы были, да? Fine. Fine. Здесь мы были, нам надо вот сюда. Finally. Mm-hmm. Блин, тут этих камней просто до жопы, блин. Ну да, потому что, скорее всего, в какой-то момент сюда нападут. Uh-huh. А вот это, кстати, странно. Ты там не встретил огромного чувака? Нет. Там должен был быть огромный чувак, Fine. который звезделей всем дает. Разве? Я не Да. помню. Я помню. По-моему, здесь не было никогда. Ладно. Ой-ой-ой. If your life depends on it. Мысли. Алло. Corporal. Understood. Зараза. Иди зомбарей бей. Иди зомбарей бей. Жесть. Ты это кому говоришь? Да за зомбарь, вместо того, чтобы триггериться на других зомбарей, идет моих героев бить. Got it. Ты задолбал меня. Really? Mm-hmm. Will do. Все, готов. Mm-hmm. You read my mind. Leave it to me. Fine. Got it. Now would you look at that? Understood. Ну чё, все ты там? Нет, ты чё? Так, ща я отойду на секунду. Окей. Просто я вроде бы все посмотрел. Ты уверен? Да вроде бы. Ну, ща молочка попью, ладно. Ты пока там ходи. Что тебе мешает сидеть и пить молоко за компом? Бля, ты тут в горах не ходил, что ли? А, тут не знаю.
Алло? Да-да. Все? Да, вроде Дим. как да. Вроде как да. Ага. Че, пошли тогда к людям? Ну, если хочешь к людям, погнали тогда к людям. Блин, где герои-то твои? Телепорт войди. А ты связал их, да? Да, да. Все, которые здесь есть. Абсолютно все. Так. Так. Ой. Так, кого тут брать-то? Выберите героев. Я по классике возьму. Че, гнома что ли хочешь взять? Да нет, я так. Не хочу его А брать. давай знаешь, как сделаем? Чего? Поставь второго своим героем. Какого второго? Короче, дай мне чё- слот, где урам у тебя стоит. Ну, Мне слот нужно, чтобы ты отдал. Чтобы они Как? не через одного стояли, а по порядку. Проще будет выбирать. Хорошо. сейчас, второй- подожди. Какой тебе последний отдать? Вот этот? Да, этот. Ну а Теперь какая герой У нас по смысл, порядку конечно. герои будут. Тебе будет класс. проще выбирать героев. Все? Да? Блин, у тебя рыцари With такие Aelot золотые. Iskander executed for allying with your father during the Mage Wars, the Iskander lands have since fallen into anarchy. On your journey, you've met many travelers, sunken-cheeked figures who've told you stories about having lost their homes to bannerless soldiers and bandits. They've also told you something else. That a once deserted village has come back into bloom, offering refuge to those without Чё ты shelter. не грузишься-то? Fallen's hope. Это ты не грузишься, нифига. Это ты не грузишься. Вот я Я начал грузить. загрузился уже. Hold on a moment. Do you see that? Yeah, fresh trails, and a lot of them. An army went through here not long ago. We should head northeast first. I have a surprise for you. What kind of surprise? You'll see. Well, let's be on our guard. Yes? Так, а вот этого не было, по-моему. Тут много чего не было. Вот этого, по-моему, не было. Да. Ну тут, по-моему, люди пришли убивать всех. Пошли наверх. Опаньки. Что это такое? Блин, ты уже в какой-то квест вляпался. Let's see.
И сейчас тебе дадут армию, ты будешь вместо изучения карт сражаться. Hold it right there. What's your business? I could ask you the same thing. What is the Royal Army doing in this place? None of your concern. We are supposed to meet someone in Farland's Hope. Well, bad luck then. This area is off limits. Now sod off. We're supposed to meet the mayor of this town, Clara Farland. Where is she? Clara Farland? What do you want from her? Tahar, don't. We should scout the area first. We need her help in an important matter and came to get her. Really? Now that changes everything. Do you want us to gift wrap her and provide you a little escort? No? Thought so. Now sod off. Так, подожди, может... Вот, тут внизу лут. Опа. Я полутаюсь, вы не против, пацаны? Ага, спасибо, тут чертеж. Time to turn back, traveler. This area is off limits. What's the meaning of this? Why are these men captured? They have betrayed the royal army, and are now gonna be punished for it. Wait, I think I know these men. These are militia soldiers. Are they? And how exactly would you know that? Tahar, don't. We should scout the area first. On second thought, I think we're at the wrong village. We'll be off. Huh. Well then. Неплохо, неплохо. Кажется, это не та деревня. Кажется, это не те люди. What do we need? Так, а вот... Блин, хотя бы хорошо, наверное, надо было их освободить, да? А по-моему, квест будет на их освобождение. Finally. Правда, я не помню, что тут столь суровые мужики были. Ладно. Interesting. Что там у тебя? Шлем какой-то нашел. Пыточные стулья, блин, а тут вроде их не было, да? Да, их не было. Got it. Новенький, как новенький, да, написано? Let's see. What is it? What is it? А, все? Ну ладно. Finally. Опа. Вижу лут. Now would you look at that? Fine. Товары какие-то нашел. Пошли северней пока. Опа-на. А там бандиты. Mm-hmm. Whatever's necessary. They will fall. You read my mind. Will do. Leave it to me. Child's play. Easy. Corporal. Блин, да сколько тут этих бандитов-то? You read my mind. Leave it to me. Правильно уходить за мою спину, конечно. Pathetic.
Давай лечи, блин. Давай, не давай им подбегать ко мне. Лечи давай, если лечить не будешь, я им буду давать к тебе подбегать. Ты почти фуловый, какой тебя лечить? Ты о чем? Лечить тебя еще что-то. Так, свитки и материалы. What the? Kill him! Ова. Что ты живой? О, с ним пообщаться можно. That's unexpected. Now, finish it. With pleasure. Scum. We could have questioned him. Waste of time. Let's move. Неплохо. Ты взял? Там броня на выносливость 5. Ну а какая по параметрам? Ну, по крайней мере, лучше, чем у меня есть. Так, ну вот ему можно будет дать. Фигня. Will do. Whatever's necessary. They will fall. Got it. Fine. You read my mind. Whatever's necessary. You read my mind. Pathetic. Чё там? Бабки. Бабки, бабки. Understood. Interesting. Так, сейчас меня подожди чуть-чуть. Ох ты, топорик. Могучий боевой топор. Сила 6. Really? Чё, сейчас потихоньку в центр карты выходим. Правда, ты сейчас, наверное, придешь в то место, где нам базу сдадут. Пошли вниз по центру. Ща. Finally. Да, вон там лагерь какой-то. О, тут еще пацаны. Fine. What do you want? Их только отковать можно. Ну, потому что надо будет освобождать этих пацанов. Так, мы с другой стороны в город приходим. Ну, сюда не зайти один хрен. Пошли по той стороне пройдемся. В принципе, блин. Ну ладно, пошли в верхний правый угол. Потому что все равно мы к Кларе придем. А к Кларе прийти, это точно начать бой полноценный. Ага. Really? Finally.
вообще удивлен, что вот после орков не разобрали ничего. Меч какой-то. Ну, с мечами ты у нас, так что... Опа. О, нормально ты так налетел. Let's see. Ну и все. Interesting. Правильно, потому что я всех If your убил. life depends on it. Ну да, конечно. Я бы без тебя справился. Ты только пустая Got it. трата маны. О, еще какой-то Иди кусок. сюда, я болтать буду. Почему я всегда должен ждать персонажей, которые вообще ни на что не влияют здесь? Zalraka, brother. Good to see you made it. Hi, Chieftain Gore. We're ready to strike at will. They're here on your orders? Yes. I thought it might be wise to have an outpost next to Muldendir. Well, thanks for telling us in advance, I suppose. You should have told me. I said it already, and I will say it again. I'm not your servant. Also, with your general's army around, they will come in handy, don't you think? Now enough of the chatter. What's your plan, Tahar? We need all the forces we can muster. Send us some of your warriors. Understood. Нам воинов дали. Да, большая армия. Лутай это место, короче, пока. А тут нечего лутать-то. Я находил здесь вот. Еще что-нибудь. Чертеж нашел. Ну что, ничего не нашел? Mm-hmm. Нихера себе, он не как герой идет, а просто как боец. Зенрак вот этот. Ну да. Шаман. Вроде обычный, разве нет? Immediately. А я не знаю. Yes. May your Ну, blood как бы да, он, наверное, необычный шаман. И урон у него 240. Больше, чем у меня, блин. Чё, а чё ты ниже не пошел, кстати? Раз мы можем квест обойти. А, блин, я помню Understood. эту срань. Это место. Ой, и здесь третий, пацаны. И еще один чертеж. Ну да, сейчас, походу, придется всех освобождать. Чё, Ну, пошли армия- брать уже. Mm-hmm. У тебя армия, в принципе, есть. А, вот здесь, кстати. О, еще внизу там. Hmm? Еще чертеж. What do you want? Нам как-то сюда зайти надо по сюжету.
Так, подожди, а вот туда ты подняться не мог, да? Там перекрыто? А, ну да, там перекрыто, понятно. Пацаны стоят. Лего мягкий. Sorry, friend. This place is off limits. Move along. Заходи, не задерживайся. You people are new to Farland's Hope, aren't you? What is this place? Well, friend, if you have to ask, it sure as heck isn't any of your business. Is Clara here? We are searching for her. You know her? Don't. We should scout the area first. We don't have any business. I've heard about her, that's all. Now, if you don't mind, I'll be off. I don't. Move along. Так что нам атаковать, что ли? Теперь только и все? Видимо, да. Ну что, может, с нижних начнем? С самого дальнего лагеря, где надо освободить? Или можем попробовать разбиться? В принципе... Да, сначала надо вот эту освободить-то. Ага. Думаешь, я... Подожди, а с той стороны никого нету? Никто не стоит, с Нет, кем можно поболтать? Вообще никого нет, просто ворота. Попробуй открыть. Давай попробуем открыть ворота эти. А, блин, нельзя. What do we need? Ну чё, Ну сохранись? чё, реально что ли только атаковать, что ли? Да? Ну, Больше ничего сохранять. You again? What do you want? What the? Help me, someone! Whatever's necessary. А с той стороны нельзя было ворота уничтожить? Нет, я в них тыкался, пока... А, пока не начнешь атаковать, да? Ну, они пошли сами долбить ворота. О, тут легкий этот самый, легкий шлем какой-то. О, это хорошо. Это наконец-то орку можно шлем. Finally. If your life depends on it. Blazes. I had a feeling that was you. You know how to make an entrance, dear. Are you okay? Did they hurt you? Nothing I can't handle. I thought you'd come back, but I wasn't sure. Yet here you are. Once again, you make enemies to help an old crone in need. Glad to be of service. Now, what in blazes happened here? Why did the Royal Army attack your village? Can't you guess? They followed us. Yes, General Noria himself. He just came here, hand on the hilt of his sword, and swore to kill us all if we didn't tell him where you went. I'm sorry. I shouldn't have put your village at risk. Don't say that. If it weren't for you, those orcs would have slaughtered us. Interesting to see you've made friends with them, by the way. I'm a fire wielder. They were ash reavers. Good to know. You should have seen the look on his face when I told him you weren't here anymore. It would have been funny if he hadn't started beating up our guards afterwards. Killing them. Do you think he knows about Molendir? Even if you didn't tell him, one of the villagers might have. I'm pretty sure that didn't happen. Apart from me, nobody knows what you were here for. And where is he now? Gone. After he realized he wouldn't find you here, he rode off like he had a fireball roaring up his buttocks. I think he may have gone east, to Bargagor, but I'm not sure. Either way, remember when I told you that I might need your help again? I didn't think it would be so early, but turns out I was wrong. We want to help you, but we're also in need of allies.
Last time we were here, you said something about influential friends? Yes, and that offer still stands. If you help us, I might be able to acquaint you with someone who could help you in your search against the Bloodburn. All right. What do you need? It's simple. For a while now, we've been planning to abandon the village and go to Everlight. After what General Noria has done, there's no point in waiting any longer. We need to leave now. Everlight? That's a long journey. Yes, and a dangerous one, which is why we need an escort. Gilbert and I had already started preparing the carriages, but then the soldiers came. So I need you to free the villagers for me. Just tell them to come to the clearing in the east. Once they're all there, we'll leave as quick as possible. Why did General Noria order to hold the villagers captive anyway? I don't understand. I wouldn't know. Maybe he had plans to interrogate them further if he didn't find you. All right then, stay put. I'll free the villagers and tell them to come to the clearing. Чё, пошли Сколько их? освобождать. А чё, армию ты брать не будешь? Да нафиг надо. Мы, я думаю, так пока справимся, не? By the Guardians. Ну, когда будет совсем хреново, тогда я возьму. Сейчас пока нет смысла. Просто так тратить их. Мало ли, они могут понадобиться. Easy. Well, that fight was heard all the way to Molendir. Now they know we're here. Tiara's breath. You're... Tahar, yes. Are you all right? Aye. Mostly. These bastards just showed up here and took over. It was crazy. They even got the mayor. Not anymore. She's safe, and she asked us to free the villagers and get them into safety. Oh, the caravan. All right, we'll help you. It's madness anyway. Isn't the Royal Army supposed to be on our side? Men, come on. Слушай, а пошли с дальнего начнем. Да, Дальний, пошли. Верхний. Как раз телепорт рядом. Или можно... А, ну... Да чё, ты куда? Do you need medical attention? Да телепорт там далеко, смысл от него. Так ты на центральный или на нижний? Да, на центральный. Все, окей. What? А ты про нижний, что ли, говорил? Да, вот с ним They will закончить. fall. Ну окей, By так the тоже Guardians. неплохо. Over here. Whatever's necessary. И чё? Освобождай чуваков. Ау. Thank you. I had a feeling you'd come back. We need to find the mayor. They... She's safe. We're here to free the villagers and get them to the caravan. Ah, yes. Everlight. Good then. Lead the way. You'll need an extra set of blades. Will do. Так, где армию будем собирать? What? Ну вон я собираю их, там вот собираю всех на дороге. Окей. Просто... А, ну они тут рядом. Yes. Really? Блин, а там мы через стражу не пройдем, мы сейчас там по-любому на стражу налетим. Пройдем аккуратно, только иди. Прижмись. Сбоку и все. Тут не налет... Вот. Потому что нам вот эта армия, по-моему, насколько я помню, она понадобится, чтобы как раз полоски защищать. Как мне кажется. Ну, Поэтому сейчас ее брать куда-то. Easy. They will fall. Все. Thank you. For a moment, I thought that was it. You're that corporal, aren't you? The one who helped the militia drive back the orcs. Yes,
I already freed the mayor, and she's preparing the caravan for an escape to Everlight. Think you can help us free the villagers? Aye, we can and we will. Lead the way, Corporal. And thank you again for saving us. Все, в телепорт. Fine. Так, чего там? Фига себе, медик есть. Прикольно. Раньше медиков не было. Point me to the wounded. Let's save some lives. Commander. Are you injured? Да, все, всего. What's next? Так, сохраню. Ай. В принципе, я так думаю, можно, наверное, нападать на этих, на часовых. Нам все равно туда и придется идти. Сейчас зомбари сначала. Потом What the? фаербол. Over here! Help! Somebody! You read my mind. Yes? Uh-huh. They will fall. You read my mind. Там зомбари ворот сломали. Blazes. It's you, Corporal Tahar. Yes. Are you all right? Aye. Just some scratches. Do you know where the mayor is? Is she safe? Yes, she's safe from preparing the caravan for an escape to Everlight. She asked us to free the villagers and get them to safety. Well, in that case, you have our support. Men, onwards. Let's show those soldiers what it means to take on the militia. Так. Армия. General? At your command. Soldiers everywhere. I don't get it. Why invade Farland's Hope? Why didn't they move on? Maybe they were expecting you to come back. Let's be careful not to alarm the whole camp, Tahar. I don't mind a fight, but we can't take on the entire army by ourselves. Давай призовем свою армию. Че, готов? Блин, а тут случайно не с этими сейчас будет. Подкреплениями, блин, и тревогой. Так, сохранись-ка я еще раз. Все, пошли. Fine. Пошли. Пошли, пошли. Pathetic. Whatever's necessary. Все. Really? Все, первое. Так просто. Вот там еще идут двое. Так, надо подлутаться. Leave it to me. Child's play. Что, пошли наверх, там лут. They will fall. Finally. Все, пошли. Easy. Pathetic. You read my mind. Understood. Я сразу тут телепорт открою туда поближе. Так, ты весь лут тут собрал.
Я больше что-то ничего не вижу. Ты что-то видишь здесь? Пока тоже ничего не вижу. Really? Так. Over there, villagers. We should tell them about Clara's plan. Fine. Tiara's breath. You? Yes, Clara sent me. She prepared the caravans for you to flee. You should meet her at the Northander camp in the east. I understand. What about the streets? Is it safe? Yes, we've cleared the way. Now go. Yes, thank you. Блин, мы лут I think that was проядрили. all of them. Чего? Let's get back to Clara. Мы лут проядрили, я побежал за лутом. Ты иди возьми квест, который на вершине. Ох, ни хрена они там сбегаются. Угу. Ох, ни хрена мне какой крюк бежать. Нифига там народу, смотри, сколько бежит. Блин. Да, я вижу. Открой ворота, Жень. Лут, знаешь где? Какие Под ворота? тобой лут, вот здесь. У реки. Ворота дальше. Got it. Ворота вот эти. Ага. Сломай их, я их просто не увидел и побежал. И лут забери. Там вообще за воротами враги. Leave it to me. Ну кинем зомбари, ломай ворота и лица. И кто тут? What the? Господи. Over here! Help! Somebody! А, их надо было сопроводить? Но они сами сопроводились. Ну да. Там забрал-то хоть. Да, это самое, склянку, блин. Зелье. Печально. Так. Тут может еще что-нибудь валяется. Ага, вижу еще лут. Я к нему бегу уже. Хорошо, отлично. Ой-ой-ой. They will fall. Там на меня согрелись. Да пофиг. Ну как пофиг, они сейчас пойдут обходить, блин. В поисках меня. Over here! Help! Somebody! Fine. Really? Всё. Никто тебя искать не будет, если некому искать. Ну да, я тоже больше ничего не вижу тут. Mm-hmm. Tiara's breath! You! Please, you have to help me. These soldiers have gone rampant. You should join the villagers. They are preparing an escape to Everlight in the east. Everlight? Yes, yes. Everlight sounds good, but I can't go yet. Why not? Well, I was just on my way out of the city when those soldiers came, and I panicked. I lost some of my goods. That is, most of it. Could you get them back for me? Please? I know how this sounds, but those wares are all I have. I can't leave Farland without them. Are these your goods? Let me see. Sun and stars, yes! By the Guardians, thank you! Listen, I heard some rumors about a Shaper city, that you've set up camp there. And if that were so? Well, I am not really too keen to go back to Everlight. How would you like it if I stay with you? In that Shaper city, I mean. I'm sure you'll need supplies from time to time, and I know a lot of people who can provide me with them. Okay, you can join us. We'll show you the way once we've led the villagers to safety. Yes, wonderful! I promise you won't regret it. Чё? Валим?
Сейчас самая веселуха начнется. Может, сохранишься, когда мы телепортнемся? Ну, сейчас сначала я подойду туда к этим. Я к этим бегу, я к армии бегу. Так телепорт тебя к армии приведет. Вот я уже у армии. Ты телепортами не сильно пользуешься. Так, будем армию делить на ближников, дальников? Давай, что там есть, что делить? Да. Yes? Understood. What? Decide. Now. Докторов тоже давай мне. Commander. Yes? Order. Так. Yes? Так, а... Ага, Че, сохраняюсь все? Да, сохраняйся. Вот, все, сохранился. There they are. Народу столько, блин. The last passenger has arrived. Good work, dear. I knew you wouldn't let me down. I'm trying. Is everything ready? Yes, and we'll leave at once. Though we should stay on our guards. Chances are the Royal Army isn't done with us yet. So, are you ready? Yes, let's head out. All right, people. We're going. Try to be as quiet as possible and stay together. Once we're out of the village outskirts, it'll be easier. Questions? No? Good. Then get moving. Так, и куда она пойдет? Давай, я замыкающим буду. Finally. Опа, впереди. Whatever's necessary. Blazes! Soldiers up ahead! Do something to Har! Stop them! Good work. Why in blazes are they so vicious? We're just farmers, for heck's sake. Probably General Norio wants to set an example. Whoever betrays the crown pays the blood price. Really? For the queen! You read my mind. More of them! Leave it to me. Pathetic. Easy. Жители тоже вон руками их долбят. I think that was all. Let's push on. Да, я тоже за ним смотрел, что они делают вообще, блин. Не пофиг, бегут, блин. Я представляю, сколько бы здесь умерло, если бы мы ничего не делали. Да не, мне кажется, они бы тут их запинали. Да ты че шутишь, они, наверное, дохнут от одного удара. Almost made it. Stay strong. Что, пошли вперед тогда. Fine. Я не помню, она здесь повернута или нет? Не знаю. Ага. Да. That's it. The border. It should be easier from here on out. Что-то как совсем легко. Даже со спины никто не пришел. Good. How far is it to Everlight from here? A 2-week journey at least. In other words, prepare for a long march. All right. We'll catch up with you as soon as possible. Все, что ли, здесь? Лив, Вилс. Искандер, Вилс. Все. Что-то прям даже не почувствовал. Даже со спины никто...
Once famous for their golden wheat fields and forests rich in game, the lands now known as the Iskander Wilds were once the property of House Vastal, a minor house loyal to House Iskander. In 8342, the Red Fever struck the region without mercy and wiped out the entire Vastal bloodline. Left without a lord, the lands fell into anarchy and were left deserted. Nowadays, they are as beautiful as they are dangerous. Давай, короче, сохранимся и все на сегодня. Ну, Легкая какая-то миссия, конечно, вообще. ну да, что-то я даже такого не ожидал. All right. Everyone stop. We're making camp. Tahar, a word, if you please. Why did we stop? Because there's danger up ahead. Do you recognize this area? Should I? Count Vastal's former territory. A lifelong Iskander loyalist who fell victim to the Red Fever 80 years ago. This is where the Mage Wars began. Tiara's breath. Of course. This is where Sentenza saved me from my father. Is it? Wow, I didn't know that. What it also is a battlefield. It's the main reason I was so hesitant to make the journey at first. Briefly put, this is where the remaining Iskander loyalists are making their last stand. As you probably know, House Iskander was allied to your father during the Mage Wars. The Royal Army has been trying to finish them off since the end of the war now, but they know how to use these lands to their advantage. And as if that weren't enough, there's a lot of refugees trying to get into the Utran lands, and the purity of light. Where do these refugees come Ну from? сейчас поболтаем уж. Dear, I wouldn't know. From everywhere, I suppose. Just ask him yourself. So these loyalists are still fighting for my father? For House Iskander, but yes. It's foolish, and they know they can't win, but at the same time, they know that the Lord Marshal won't show mercy if they surrender. How will they react to us? That's the big question. How strong is Nortander in this area? And where is their camp? As far as I know, it's just a small division. And my scout told me they've made camp in an abandoned ruin west of here. How much farther is it to Everlight from here? That's the good news. A day's journey, at most. If we make it through here, the rest will be a piece of cake. So, what do you need me to do? Two things. First of all, we need some medicine. One of the men, Ralph, has been having terrible stomach cramps lately, and he can't keep going like that. A sheaf of fire nettle should do the trick. Secondly, you need to secure a path. Secure a path? You want us to take on the Nortander soldiers here? Not necessarily. Those Nortander soldiers have done little else than fight the Loyalists for the past months, maybe years, so chances are good that they don't know General Noria is looking for us yet. The same goes for the Iskander. They have no reason to fight us, but in times of war, you never know. It's your job to find out, to make sure we can cross these lands without harm. That sick man, the one with the stomach cramps, can't we use magic to cure him? If push comes to shove, yes, but I'd rather not. You know how the common folk thinks about magic these days. They're scared enough as it is. Who would have guessed? What does this fire nettle look like? Where does it grow? If there's any of it growing in these parts, it'll be hard to miss. I'll keep an eye open. Got it. Fair enough. I'll see what I can do. I appreciate it. Best you start by scouting the area. I'll have a chat with my people in the meantime. They are still on edge. Че, все, сохраняюсь. Ну да.
Так, ща, подожди. Все. Ну все тогда, что ли? Ну, получается, все, да. Все тогда.